সকলকে আবারও আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, প্রিন্সিপাল অফ আজাম কো সলিসিটর্স, এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। দর্শক, আমি ব্যারিস্টার লিন টাউনলির কাছে যাওয়ার আগে ব্রিফলি মানি লন্ডারিংটা, ফ্রড এবং মানি লন্ডারিং এগুলো একসাথে মানুষ চার্জ হয়, যেখানে ওই যে ফালরো স্কিমের জন্য 495,000-এর জন্য তাকে আপনার অ্যারেস্ট করেছে, তাকে অলসো শুধু তাকে ফ্রডের জন্য না, মানি লন্ডারিংয়ের জন্য তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে। The legislation regarding money laundering in the UK is amongst the toughest compared to anywhere in the world. আপনার এই দেশের মধ্যে, ইউকের মধ্যে লেজিসলেশন যেটা আছে মানি লন্ডারিং এ, এটা হলো টাফেস্ট লেজিসলেশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এটা ভেরি আপনার স্ট্রিক্ট ল, অ্যান্ড with the possibility of significant time in prison. It is essential to seek legal support as soon as possible. যদি কনভিক্টেড হন বা গিলটি হয় মানি লন্ডারিং এর জন্য, সিগনিফিক্যান্ট লং প্রিজন সেন্টেন্স হতে পারে। সুতরাং এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট, এবং আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার সলিসিটর স্পেশালিস্ট ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটরের সাথে মিটিং করেন এবং আপনার কেস নিয়ে ডিসকাস করেন, দেরি করলে হবে না। প্রফেশনালস who may unexpectedly find themselves caught up in an investigation relating to money laundering. যে প্রফেশনালরাও কিন্তু আপনার মানি লন্ডারিং এর মধ্যে আপনার কাট আপ হইতে পারে, তারাও কিন্তু আপনার ইনভেস্টিগেশনের মধ্যে চলে আসতে পারে। মনে করেন ক্লায়েন্ট বলতেছে কি এগুলার মধ্যে আমার অ্যাকাউন্টেন্ট জড়িত আছে, এগুলা আমি দেখেছি যে তারা অ্যাকাউন্টেন্টরে ব্লেম করবে, তারা মানে তখন আপনার অ্যাকাউন্টেন্ট যারা মানে তার অ্যাকাউন্টস করেছে তাদের ইনভলভমেন্টও তখন চলে আসবে, এবং তারা ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি আনএক্সপেক্টেডলি, এরা হইল ডিগনিফাইড প্রফেশন, রেসপেক্টেবল প্রফেশন, তারাও এই সমস্ত প্রবলেমের মধ্যে তখন ড্র্যাগ অন হয়। Our aim is to minimize the consequences on work and life in general, seeking the best outcome for you. আমাদের কাজ হচ্ছে যে আপনার স্ট্রেসটাকে যেন না হয় এই সমস্ত কেসের মধ্যে পড়লে, এবং আপনার ডিসরাপশন যেন মিনিমাম থাকে আপনার কাজের মধ্যে এবং জেনারেল লাইফের মধ্যে, এবং আপনার জন্য বেস্ট আউটকাম পসিবল যেটা, সেটা আমরা আনার জন্য চেষ্টা করব। At its basic level, money laundering is the concealing of the origins of proceeds that have contributed to a crime or come from criminal activity. মানি লন্ডারিংটা এটা সংক্ষেপে যেটা বলবো, এটা অনেক ওয়াইডার ডেফিনিশন আছে, ইন্টারপ্রিটেশন আছে, কোর্টের কেস ল আছে, কিন্তু সংক্ষেপে হইলো একটা ক্রিমিনাল মানিকে আপনাকে এটাকে অন্যভাবে লেজিটিমেট লিগ্যাল মানি হিসাবে দেখানোর যে একটা প্রসেস, এটাই হলো মানি লন্ডারিং। একটা মানির উৎস হচ্ছে ক্রিমিনাল মানি, কিন্তু সেটা আপনাকে দেখানো হচ্ছে এটা ক্রিমিনাল মানি না, যে সেটাকে ইনভেস্ট করে অন্য জায়গায় নেওয়া হয়েছে। Whilst the topic itself is complicated, there are two distinct forms. আপনার মানি লন্ডারিংটা হইল খুব কমপ্লিকেটেড ল, কিন্তু দুইভাবে মানি লন্ডারিং হইতে পারে। যে সেলফ লন্ডারিং হুইচ ইজ কমিটেড বাই সামওয়ান উইথ দেয়ার ওন প্রসিড, যে সেলফ মানে সে নিজেই তার পয়সা দিয়া নিজেই সেগুলো করেছে, নিজেই ক্রিমিনাল পয়সাগুলো আপনার প্রসিডগুলো নিয়ে ডিল করেছে। একটা সামওয়ান হু ইজ কন্ট্রোলিং সামওয়ান এলসেস প্রসিড, যে আরেকজনের ক্রিমিনাল পয়সা, ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির পয়সা আরেকজনে হোল্ড করতেছে, তার ব্যাংকের অ্যাকাউন্টের মধ্যে রাখা হয়েছে, তাকে বলা হয় নাই যে পয়সা এটা যে ক্রিমিনাল পয়সা, এবং অথবা আরেকজনের হাতের মধ্যে দেওয়া হয়েছে যে তুমি এই পয়সাগুলো রাখো, কিন্তু পয়সার উৎসটা হলো আপনার ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটির থেকে, যার ফলে আরেকজন যার পজেশনের মধ্যে যাবে সেও তখন এই কন্ট্রোল যে থাকবে তার বিরুদ্ধে আপনার তখন কেস হতে পারে। ইনভেস্টিগেশন এবং চার্জ এবং ট্রায়াল তখন ফেস করতে হবে। Sentences will very much depend on the unique factors of the case, but may attribute significant focus on the amount of money
ইনভলভড, যে সেন্টেন্সটা ডিপেন্ড করবে আপনার কত অঙ্কের পয়সা আপনার মানি লন্ডারিং এর জন্য আপনার ইনভলভ আছে, কত অঙ্কের পয়সা লন্ডারিং করা হয়েছে, ওইটার উপরেই সেন্টেন্সটা আপনার কোর্ট ফিক্স করবে, ওইটার উপরেই মেইনলি নজর থাকবে, উইথ এ ম্যাক্সিমাম পেনাল্টি অফ 14 ইয়ার্স ইমপ্রিজনমেন্ট, যে সর্বোচ্চ 14 বছর পর্যন্ত মানি লন্ডারিং এর জন্য আপনার সাজা দিতে পারে। অ্যাকিউজড অফ মানি লন্ডারিং, কেউকে যদি অ্যাকিউজ করা হয়, কেউর বিরুদ্ধে যদি অ্যালিগেশন করা হয় যে তুমি মানি লন্ডারিং এর জন্য তোমাকে ইনভেস্টিগেশন করা হবে, তোমাকে ইন্টারভিউ করা হবে, দিস ইজ এ particularly a specialist field of law, এটা হইল খুব স্পেশালিস্ট এরিয়া অফ ল। এটা আপনি অন্য কোনো লয়ারের কাছে গেলে যারা ইমিগ্রেশন করে বা ফ্যামিলি ল করে বা কনভেন্সিং করে, এগুলো তার কাছে গেলে আপনার হবে না। এটা হলো খুবই স্পেশালিস্ট এরিয়া অফ ল which is taken extremely seriously in the UK, এবং এটা শুধু কমপ্লিকেটেড স্পেশালিস্ট এরিয়া না, এবং গভর্নমেন্ট এবং এই দেশের মধ্যে এটাকে খুব সিরিয়াসলি তারা নিয়েছে। It can involve many different agencies, a significant amount of potential evidence, and an intensive series of interviews, যে আপনাকে যখন অ্যারেস্ট করবে আপনাকে অনেকবার পুলিশ আপনাকে ইন্টারভিউ করতে পারবে এবং অনেক এভিডেন্সগুলো নিয়ে যাবে ঘর থেকে, অফিস থেকে, কাগজপত্র যেগুলো পুলিশ পায় তারা ওগুলো সব নিয়ে যাবে এভিডেন্স গ্যাদার করার জন্য। Therefore, as soon as you realize you may be included in an investigation, it is important to seek legal advice with a dedicated team entrusted by you to examine all the evidence. সুতরাং যখনই আপনি মনে করেন যে আপনাকে একটা ইনভেস্টিগেশন করা হবে, আপনার বিরুদ্ধে একটা মানে পুলিশ একটা প্রসিডিং শুরু করার সম্ভাবনা আছে এবং আপনাকে পুলিশ স্টেশনে যেতে হবে, তখন সাথে সাথে আপনি একজন স্পেশালিস্ট সলিসিটরের সাথে যোগাযোগ করে আপনি অ্যাডভাইস সিক করবেন এবং আপনার যে এভিডেন্সগুলো আছে ওগুলো সলিসিটরকে এক্সামিন করতে দিবেন। ওগুলো তাদেরকে মানে আপনার স্ক্রুটিনি করে এক্সামিন করে তখন তারা বলবে আপনার এগেইনস্টে কেসটা কতটুক স্ট্রং। It is also important to be seen to cooperate with all involved parties throughout your case. এটা also important যখনই মানি লন্ডারিং এর জন্য আপনাকে ইনভেস্টিগেশন করা হবে, ইন্টারোগেট করা হবে, চার্জ করা হবে, এটা ইম্পর্টেন্ট গভর্নমেন্টের যে বিভিন্ন এজেন্সিগুলো আছে পুলিশের তাদের সাথে কোঅপারেট করতে হবে। তারা যখন ইন্টারভিউর জন্য ডাকবে ইন্টারভিউতে অ্যাটেন্ড করতে হবে আপনার। I will go back to my colleague Barrister Lynn Townley to talk on domestic abuse, domestic violence. Lynn, I have one specific question. If you can cover your the advice, information that can a husband bring an allegation of domestic violence against his wife, and how common is the domestic violence in the UK? Yes, well, a husband can make an allegation. It's not specific to any gender. It's open to male and female to make allegations against a partner or someone that falls within the remit of the sort of the general definition of domestic violence, so family members and so on. But it's open for a male person to make a complaint if they've been a victim as well. I know that there are misconceptions that males can't be victims of domestic violence, but that's not correct, and they will be treated in the same way as a female where an allegation is made, and all the same procedures that I explained before will apply. So any preconceptions that are out there that exist are wrong, and it is fair to say that there are obviously less allegations made by men than there are women, but quite often men are reluctant to make reports that they've been victims of domestic violence, and there's lots of reasons for that. But
a male person who's been a victim should feel that they can make an allegation that will be listened to, and it will be treated in the same way as if it was a female making an allegation. So in relation to the second part of the question about how common is domestic violence, well, you will know as a defence solicitor that it makes up quite a significant and high proportion of the actual prosecution work in the magistrate's court. There are even some specialist domestic violence courts, so it makes up a very high proportion of criminality, of cases that go to the court in this country. So it's quite a big section of the work of the lower court, but also Crown Court as well for more serious charges of domestic violence. It is underreported. We know that from research that has gone on. So actually, it's probably only the tip of a much larger iceberg that we see coming through the courts. So it's very common. I think that there are statistics at the moment. I think it's as many as I think 1 in 5 individuals may have been a victim of some sort of domestic violence. So it is sadly very widespread. And there's only going to be a very, very small proportion of that actually gets reported to the police, and then an even smaller portion that we will see within the criminal justice system. But even with that small proportion of the actual incidents that occur day in and daily around the country, that still makes up quite a significant proportion of the cases that are dealt with at the lower levels for common assault. And I mean, you will know as a defence solicitor that it's one of the more common cases that come in. So it is very widespread. If it's 1 in 5 people in the population, well, if you think of the population of the UK, it's an awful lot of people are suffering at one point or other during their lives. And often what we find as well for these is that there are very few single incidents. It tends to be something that has gone on for a while before it's reported. And I think some surveys have shown that there are up to 60 incidents sometimes before a final one is reported. So what the criminal justice system sees is just a tiny, tiny proportion of what's going on. So unfortunately, very, very common in this country. But I think, again, when we're getting back to talking about stereotypes and sort of, shall we say, what people think of as to how domestic violence is treated by the authorities, I think we were just saying in the last segment that there's been a big change. And I think that a lot of people may still think that domestic violence is a family matter and it's something that should be dealt with within the family. Well, I mean, there's been a big change in that, certainly over the last 20 years in the UK, in that the state and the prosecuting authorities and the police are very, very much getting involved in incidents of domestic violence. And there is an encouragement to report domestic violence to the authorities because it's considered to be a violation of human rights. You should be able to feel safe and secure in your own family home. And the state is very interested now in dealing with incidents where there is a violation of that sort of right to family life and right to safety within the family home. So as you said in the last segment, Shafi, that is a big change from what we saw certainly during the 90s and certainly really even into the early 2000s. And then things started to move in the direction of actively seeking to prosecute domestic violence. Certainly in the last 20 years, things have made strides. And also prosecuting in cases where the victim has withdrawn their allegation. And that's a big
a big step away from the general view that was taken before, that it was supposed to be dealt with within the family, and albeit very, very serious cases. Yeah, you know, the in our community particularly, the people think domestic violence, the allegation, domestic abuse allegation can only be brought by the wife. But I have seen the man brought to the UK because he married a British citizen here, and then he did not get the indefinite leave to remain within the short time. So he had to spend many years before he gets the proper indefinite leave to remain in the UK or British passport. So before he gets it, and then he suffered the abuse in the hands of the in-laws, or in his wife, but they kept quiet because they did not know that they had the right to go to the police to report the domestic abuse. So it is possible that a man can also come forward and report to the police if they are facing any domestic violence. Yes, the short answer is yes, it is. And even if your immigration status is such that you don't have a recourse to public funds, there are certain exceptions that actually the Home Office have brought in to allow victims of domestic violence actually to have their cases looked at. So it doesn't necessarily mean that people will end up destitute if they've, for example, no recourse to public funds, because that was often a reason in the past for people not wanting to report, because they felt if they were forced out of the family home as a result of making the report, then they might end up in a position where if they had no other means of actually supporting themselves, that they would be left destitute. There are certain exceptions now that exist within the immigration rules in respect of domestic violence cases, and they are not gender specific, female people as well. So it's not, it shouldn't be seen as a barrier to making a report, and it is gender neutral. So actually the reports by men have to be taken as seriously as reports by females, and any of the rights and the availabilities that would kick in as well should happen. The one problem that we have in the UK is that there are actually very few refuge places for male victims of domestic violence. There's a shortage of refuge places for females as it is, but there are even fewer places for male victims. But that's really another issue. I think just men who are complainant, and also they have a right for the complaint to be treated It is yeah. Had made it. Yeah, it is gender neutral. It is irrespective of gender. A male person can also go to the police and complain and then make an allegation of domestic violence, but that is at the same time how far police will take the importance. I think police will give more weight to the female victims than male one. Well, I mean, that's a reasonable observation, but in actual fact, I mean, the training that the police receive should be that they treat cases on an individual basis and treat every case on its merits. So, it may be that people have found that, but actually, if the police are doing their job correctly and following their own training and guidance, it should be a position where each case is dealt with on the evidence. So it will depend on what the assessment of the evidence is, and that case, if it passes certain thresholds, should still be referred to the prosecuting authority to see whether there's sufficient evidence actually to charge and to bring a case to court.
and the gender should be irrelevant to that. It should be the evidence should just be assessed on the basis of its sufficiency, and one of the issues should not be what the gender of the individual is. And in fact, if there was a case where there had been a decision where someone felt the decision was taken because of gender, well, then there are certain appeal mechanisms that can be brought to play if, for example, the CPS have charged or decided not to charge, but obviously those are time consuming to bring, but it should not be made on a basis of gender. But it may be, we all know that unconscious bias unfortunately still exists, and people have perceptions that this is the case. But actually, if you look at the legal guidance that the police and the prosecuting authorities must follow, they must take each case on its merits. And, the gender of the victim or the complainant is not one of the issues that they should be taken into account. It should just be whether the evidence itself, how compelling the evidence is, whether the evidence is credible, whether the victim is credible, and all those assessments are done on a general assessment of the evidence itself, and an assessment of the person that's actually given the statement. But that assessment should be done on factors other than simply gender. So it really shouldn't come into the equation. But unfortunately, the stereotypes, that there are negative stereotypes on both sides. The domestic violence is a motive. And, the problem is that these stereotypes have been around for a while, and we do know that men are very reluctant to make allegations of domestic violence, because just as women have in the past said they wouldn't be believed, men obviously feel the same, and it will just take a while to get over that. But it should not. People should not be thinking that police will give less weight or less importance. People should just come forward if the man is subject to domestic violence. Yes. Yeah. I mean, the police are trained not to do that and should not be doing that. So, things have moved on, and actually everyone should start on the basis that if they have been a victim of violence, if it's violence at the hands of a family member or a spouse, even if their immigration status is such that they are dependent on that spouse, they should still feel that they can make an allegation, and that the allegation will be listened to and actioned if there is sufficient evidence. Yeah. So it's not that only the wife can bring the allegation, the husband can also bring the allegation. Yeah, absolutely. And I think that needs to be made clear, because the statistics and evidence do show that men can be victims as well. Yes, women are disproportionately more likely to be victims, but there's also a significant number of male victims out there, and actually they can be often in a way in a very, very difficult situation, because there is issues around male psychology that makes them more likely not to want to be able to report it, because it's looked down upon and viewed in quite a negative way by some men, and other men feel their masculinity is brought into question. If they are a victim, and actually things have moved on, and they should feel that they can report, and that they will be met with a fair and a sympathetic response from any police officer that they deal with. I have statistics. It shows that according to the Office of National Statistics, about 4.2% of men and 7.9% of women suffered domestic abuse in England and Wales. During 2018, that's a very, very large number of figures. Yes, so it's whilst there's more women likely to suffer from it, there's still, as you can see there, a significant number of men
that are suffering as well. And cases reach court, and there will only be a small proportion of them that get that far, then there's even less men, are significant, or a lower number or proportion of men that are actually having their cases come to court. So clearly, men are afraid to report, and afraid for whatever reason. I mean, that's a pejorative term, but they are reluctant, I should say, to report. And that it says in the statistics equates to that percentage equates to about 685,000 male victims and 1,300,000, 1,300,000 women victims. That's a very, very large figure. 685,000 male victims and 1,300,000 women, 1,300,000. So, so the male, it's significant. Yeah, male figure is also almost half of it. Yes. So, and I mean, there's likely to be more people suffering that, that is maybe an underestimate, should we say, because we have low reporting. So when you're estimating statistics, you tend to base those on reported cases, and then take into account that the majority of cases are probably not even being reported. So it's actually probably a much higher figure in reality than that. Yeah, I think we have to finish it today. We are almost ending the time. দর্শক আপনারা শুনছেন, সুতরাং পুরুষরাও কিন্তু আপনার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য পুলিশের কাছে আপনার কমপ্লেইন করতে পারে, শুধু মহিলারা না। আমি যে লাস্টে যে স্ট্যাটিস্টিক্স যেটা আমি বলেছি ফিগারটা 685,000 মেল ভিকটিম আপনার, এবং 1,300,000, তার মানে 1,300,000 উইমেন ভিকটিম। সুতরাং পুরুষদেরও রাইট আছে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের জন্য, যদি তারা ভিকটিম হয় তারাও পুলিশের কাছে যাইয়া কমপ্লেন করতে পারে। দর্শক, আজ আমাদের সময় প্রায় শেষ হয়ে গেছে। আজকের প্রোগ্রামটি আবার রিপিট দেখানো হবে, পুনঃপ্রচার করা হবে নেক্সট টুইসডে, মঙ্গলবার দিন দুপুর 12:30 থেকে 2টা। তাছাড়া এনটিভি ইউরোপের ফেসবুক এবং ইউটিউব চ্যানেলেও আপনারা লগ ইন করলে প্রোগ্রামটি দেখতে পারবেন। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, এবং সকলের প্রতি আমার শুভকামনা থাকলো। আসসালামু আলাইকুম।